Haribo, welcome. Nice to see you again. Today we're going to have a japa workshop. Итак, рад вас всех видеть. Сегодня у нас будет мастерская джапы. It's guaranteed to improve your japa, or we will give you a full refund for the festival. Refund, I don't know. I know. То есть мы гарантируем, что либо у вас будет улучшение по джапе, если у кого-то не будет, мы вернем вам деньги за фестиваль. Guarantee. Okay? Это гарантированно. Это гарантированно. Нет. So, you want me to chat there, Radhamanava? We don't have any instruments here. У нас инструменты есть какие-нибудь здесь? Anyway, it's okay. Let's just start the japa class. There's enough singing during the day. Попели мы уже достаточно. Приступим сразу к семинару по джапе. Because we have little time. У нас мало времени I have to осталось. have a mridanga, otherwise I can't. Все равно мриданги нет. So we're going to give you some suggestions how to improve your japa, mainly from Hari Bhakti Vilas and some statements by Rupa Goswami, Bhaktivinoda Thakur, and whatever I can remember during the class. Мы в основном будем вам давать советы относительно джапы. Эти советы мы будем основываться на книгах Хари Бхакти Вилас и таких ачарьев, как Бхактивинода Такура. И все, что я вспомню, помимо этого, также буду говорить. And I'm going to go longer than 7:15, I'm sure. So я не буду говорить дольше, чем 7:15. So if you have to go somewhere at 7:15, then I don't know. Anyway, I would request that humbly request you to stay until we're finished. Okay? Если кому-то нужно все-таки куда-то в 7:15 уйти, я вас смиренно прошу, все-таки останьтесь до конца. Because to walk out in the middle of class, it's not a good etiquette Потому for что Vaishnavas. вставать и уходить среди лекций — это не очень хороший этикет. So anyway, in Hari Bhakti Vilas, there are many rules and regulations given for chanting mantras. В Хари Бхакти Виласе дается очень много наставлений относительно повторения мантры. These mantras or these rules are meant for diksha mantras like the Gayatri or Gopal mantra. Эти правила, они в основном относятся к таким мантрам, как Гayatri мантра или Gopal мантра. The rules are meant to help increase concentration. Эти правила предназначены для того, чтобы улучшить концентрацию или внимание. And to bring one to the mode of goodness. И привести человека к уровню гуна благости. So, therefore, we may accept some of the rules that can help us in our concentration. Поэтому мы должны принимать какие-то правила, которые могут помочь нам углубить свою концентрацию. But actually, the Hare Krishna mantra is more than a mantra. Но Хари Кришна Махамантра — это более чем просто мантра. It's only names of God. Это святые имена самого Бога. So when it comes to the Hare Krishna Mahamantra, Mahaprabhu has said, Tatarapita niyamata smarane nakala. There's no rules and regulations. Что касается Хари Кришна Махамантры, как сказал Господь Чайтанья Махапрабху, татрар питание мета, то есть не существует никаких правил и ограничений относительно повторения этой мантры. So you don't have to follow any of the rules that we are going to tell you. То есть вам, по сути, не нужно следовать никаким тем правилам, о которых мы сегодня будем говорить. You're free. То есть вам свобода полная предоставляется. Right? I mean, you can chant Hare Krishna when you're eating, while you're sleeping, when you're on the toilet, anytime. Вы можете повторять Хари Кришна мантру, когда вы спите, едите, когда вы в туалете, когда хотите. You can chant Hare Ram first. Вы можете сначала повторять Хари Рам, а потом уже Хари Кришна и так далее. Начинать с Хари Рамы. Вы можете не следовать 4 регулирующим принципам и все равно повторять мантру. То есть правил нет никаких. There are rules for diksha mantras. Но для дикша мантр правила существуют. Like Gayatri.
Например, для таких, как Гайатри. The rules for the Diksha mantras can be used to increase our concentration on the Hare Krishna mantra. Правила для дикши-мантр предназначены для того, чтобы углубить нашу концентрацию или внимательность. So we will describe some of these, and when you hear them, you can accept some of them, and you can reject some other ones as you like. То есть я расскажу вам об этих правилах, и вы уже по своему желанию можете какие-то принять правила, какие-то отвергнуть. Isn't that nice? You're free. То есть You don't have to follow those rules. не правда ли, как хорошо? Вы свободно можете следовать, а можете не следовать. So usually rules means you have to strictly follow. Обычно говорится, что правилам это нужно строго следовать. So anyway, chanting. The reason why we're starting this seminar with chanting is because chanting japa is the main thing that we do, and it's the most important anga of bhakti. Причина, по которой мы начали этот семинар, потому что повторение святых имен это самое важное, что мы должны делать. Sarvabhauma Bhattacharya asked Chaitanya Mahaprabhu, Bhakti Sadhan Shreshta Shunite Hoilaman Prabhu Ubadesha Kaila Nama Sankirtan. Mahaprabhu asked, Sarvabhauma asked, what is the highest anga of bhakti, most important? And Mahaprabhu answered that Nam Sankirtan, chanting the holy name. Сарвабхама Бхаттачарья спросил Шри Чайтанья Махапрабху, какая из анг преданного служения является наиболее важной. И Махапрабху ответил, что Нама Санкиртана или воспевание святых имен Господа. One time Prabhupada was giving a lecture and he was stressing how all devotional service is equal on the spiritual platform. Однажды Шрила Прабхупада давал лекцию, где он объяснял, что все составляющие преданного служения, они в духовном смысле равны, на одном уровне находятся. So at the end of the class, a devotee asked a question. И после лекции один преданный задал вопрос. Said, Prabhupada, if all the services are equal, then why do we have to chant? Он спросил, Прабхупада, если все виды преданного служения равны, то зачем нам обязательно нужно воспевать? And Prabhupada explained, well, our acharyas have told us that chanting is the most important, and so many things. Прабхупада очень подробно объяснил ему, что все ачарьи рекомендовали и говорили, что воспевание является самым важным аспектом. Then the devotee asked the question again. Тогда преданный задал опять тот же вопрос. Said, but Prabhupada, if all of the services are on the spiritual platform, then why can't we just do some of those services? Why do we have to chant 16 rounds? Он опять спросил, но все-таки, если все они равны, то почему нам не заниматься какими-то другими видами служения, а вот нам обязательно нужно воспевать? So Prabhupada became firm. He hit his hand on the desk. Прабхупада как бы рассердился и стукнул кулаком по столу. And he said, because the Supreme Personality of Godhead wants you to chant Hare Krishna. Он сказал, потому что Верховная Личность Бога хочет, чтобы ты воспевал. Boy was a little shocked. Он был шокирован. Then Prabhupada looked very mercifully. Потом Прабхупада милостиво взглянул на этого преданного и сказал, I give you a special blessing. это даст тебе особые милости, благословения. You can eat and sleep all day, but at least chant your 16. Ты можешь есть и спать весь день, но по крайней мере должен воспевать. So Prabhupada said that because he knew that if the boy at least chanted, Прабхупада знал, что he would gradually do some other services. But if he stopped chanting, and even if he worked hard all day, gradually he would go away. Прабхупада сказал это, потому что он знал, что если этот парень он будет просто воспевать, то постепенно он приступит и к другим видам преданного служения. Но если он будет пахать целый день, но не будет воспевать при этом, то он ни к чему не придет. So Prabhupada has written in the Chaitanya Charitamrita that of all of the instructions of the spiritual master, the instruction to chant a prescribed number of rounds is the most important. В Чайтанья Чаритамрите Шрила Прабхупада написал, что из всех наставлений духовного учителя наставление повторять определенное количество кругов является самым важным. So that's why the main thing that we stress in our movement is chanting on the beats. Вот почему мы в нашем движении подчеркиваем важность воспевания на четках.
So now we will describe some of the statements given in Hari Bhakti Vilas. Сейчас я пишу некоторые из утверждений, сделанных в Хари Бхакти Виласе. Okay. So first, Sanatana Goswami describes the beads. Прежде всего, Санатана Госвами описывает сами четки. So when you get some beads, he mentions that you should soak it in pancha gavya, the 5 ingredients from the cow. То есть, прежде всего, когда вы берете четки, вам нужно их вымочить в панчагавье. Это 5 ингредиентов, полученных от коровы. You know what they are? Знаете эти Молоко, 5 yogurt, ингредиенты? ghee, and cow dung and cow urine. These 5. То есть также моча и навоз коровий тоже туда входит. So, and there's a ceremony, some mantras and like this. Есть там определенные церемонии, мантры читаются. So then the beads should be tied with cotton thread, not plastic. Сами бусины должны быть связаны шнуром, сделанным хлопка, ни в коем случае не леской пластиковой. Yeah. So if you have a choice, you can, getting beads, get cotton string. То есть у вас есть выбор, когда покупаете четки, лучше предпочесть связанные шнуром хлопковым. He describes that the beads can be either 108 beads, 50 or 20. Четки могут быть из 108 бусин, 50 и 20. And they can be made from different materials. Также они могут быть сделаны из разных материалов. Each material gives a certain benefit. И каждый материал, он дает определенные блага. The beads can be made from coral or conch or pearl. Четки могут быть сделаны из коралла, морских раковин или жемчуга. It can be made from rudraksha beads, or rudraksha or lotus seeds. То есть они могут быть сделаны из рудракши или семян лотоса. It can be made from silver or gold, Могут быть также or сделаны jewels, из серебра, золота или драгоценных камней. or sandalwood, Или из сандалового дерева. or tulsi. Или из тулуси. But tulsi wood gives the highest benefit for all different types of people. Конечно, тулуси, четки из тулуси приносят наибольшее благо по отношению к другим материалам. And as long as a devotee is following 4 regulative principles, or let us say, as long as a devotee is not committing gross sinful activities, then he or she can chant on tulsi beads. Если человек не совершает грубых греховных поступков, то, в принципе, ему можно повторять на четках, сделанных из тулуси. It's not that you have to wait till after you're initiated. То есть совсем не обязательно ждать момента инициации, чтобы повторять на четках, сделанных из тулуси. Then it's described the way of holding the beads. Также описывается, как нужно держать четки. And Sanatana Goswami describes the different energies in every finger of the hand. Санатана Госвами описывает, как в каждом пальце кисти рук содержатся различные энергии. He says that the thumb is meant for moksha. Большой палец руки, он как бы предназначен для мокши. So somebody goes like this, it means be liberated. То есть, если кто-то вам так показывает, это означает «будь освобожден». This finger is holds the energy of cursing. Вот этот палец, он содержит энергию проклятия. That's why your grandmother used to say, "Don't point your finger at anyone." Вот почему вам бабушки все время говорили: не показывай пальцем ни на кого. Yeah, and that's why we hold it outside of the bag too. Вот почему мы этот палец держим No pictures, снаружи. Не надо фотографировать. Снаружи мешочка. Later. Потом пофотографируйте. So we keep this finger outside of the bag because it has bad energy. Этот палец мы держим снаружи от мешочка, потому что он содержит отрицательную энергию. Then the middle finger, that is dharma, finger holding or representing dharma. Дхарма.
То есть этот палец средний, он содержит энергию дхармы. And then this finger is for siddhi, for shanti or peace. Этот палец, он Energy of peace. соответствует энергии мира, умиротворения, шанти. Right. Maybe that's why, they put the wedding ring on this finger. Вот, может быть, брачные Make sure you have a peaceful marriage. Свадебные кольца одевают на эти пальцы. And this finger is for siddhi or perfection. Этот палец соответствует энергии ситхи или совершенства. Right. So Gaudiya Vaishnavas, they use these two fingers, moksha and dharma fingers, and they hold the beads with these. Гауди Вайшнавы, они говорят о том, что четки нужно держать пальцами мокши и дхармы и перебирать их этими пальцами. And one is meant for pulling the beads in while one chants, not letting them out. То есть, когда вы перебираете четки, нужно их как бы вовнутрь втягивать, а не наоборот, вовне. Of course, if you're chanting for 10 years, the wrong way, it might be hard to change now, but anyway, we should know what the real standard is. Конечно, если вы много лет уже читали вот так неправильно, может быть и трудно будет исправиться, но все равно желательно повторять правильно. What else is mentioned? Then some things about how a devotee should be fully bathed. Также говорится, the teeth should be cleaned first. Также говорится, seeker should be tied in a knot. О том, что преданный должен, прежде чем повторять мантры, омыться. Он должен почистить зубы, омыться, его шиха должна быть завязана в узел. Should have tilak on. А на теле должны быть обозначены тилаки. Why you have no tilak? Почему у многих я не вижу тилаки? Such a shame. Actually, the scriptures say that if you wear tilak during religious performances, then you'll get 100 times more the benefit. На самом деле в Священном Писании говорится, что если во время религиозных церемоний человек он носит тилаку, его тело обозначено тилакой, он получает благо в сотни раз больше. So I see only half of you have tilak on. Я вот вижу, только половина из присутствующих имеют тилаки. That means you get only a small benefit. Это означает, что те, кто не имеют, они получат очень маленькое благо. Yeah. Что делать? So, yeah, anyway. Tilak, and so all of these things should be, and the person should have clean cloth. Также человек должен иметь чистую одежду. The cloth shouldn't be wet or stained with oil or одежда не должна быть мокрой, грязной, как-то испачканной маслом каким-нибудь. And you shouldn't wear anything on your head when you're chanting. А когда вы повторяете мантры, то голова не должна быть покрытой. Because when you put something on your head like a hat or a chadar, it makes you more sleepy. Потому что когда вы одеваете шапку или чадар на голову, то это может способствует тому, что вы можете уснуть. You can notice this, that if you're wearing a hat or a chadar on your head and you take it off, suddenly you feel more awake. Вы многие могли заметить такой опыт, что если у вас голова покрыта шапкой или чадром, и вдруг вы снимаете ее, как бы сразу так маленько пробуждаетесь. That's why it's recommended that you want your consciousness at the highest point when you're chanting. Вот почему это рекомендуется, чтобы сознание возвысить до более высокого уровня. Of course, if you're a lady and if you're in public, then you should cover your head. Ну, конечно, если речь идет о женщинах, которые, в присутствии, в обществе, то, конечно же, голова должна быть у женщин прикрыта. But anyway, ladies usually chant in the ashram or in their own home. Но обычно женщины, они повторяют мантры в ашраме где-то или дома. Then it's okay. Тогда ничего страшного в этом нет. You have a question? He is referring to the statement of Bhaktivinoda Thakur that devotee may cover his head with some rag to get more concentration, to avoid the... Yeah, I read that too. Я тоже читал об этом. Yeah. Of course, if you become more sleepy,
when you're doing that, then means that you should not do it. Но есть опасность. Вот все слышали, что Прабху сказал? Он сказал, что Бхактивинода Такура, он рекомендует тряпкой накрывать голову, чтобы там типа не отвлекаться. Пурничанда Прабху отвечает, что как бы не заснуть там под этой тряпкой, то если чувствуете, что засыпаете, лучше тогда уж не накрывать голову. Just like he also mentions that you may chant in the dark to increase your attention, your concentration. Также можно слышать, что рекомендуется повторять в темноте, чтобы увеличить концентрацию. But you notice that if you put a lot of our devotees in the dark room and let them chant, if you come back, a little bit later, you'll find that they're sleeping. Но если вы, допустим, можете проэкспериментировать, посадить несколько наших преданных в темную комнату, выйти и вернуться сюда через несколько минут, вы обнаружите, что все они там уже спят давно. So, the different instructions are for different devotees on different levels. То есть существуют разные наставления для разных преданных, которые находятся на разных уровнях. Just like when I joined ISKCON, about 30 years ago, I never sat down and chanted japa. I was always either walking or jumping. Когда я присоединился к ISKCON около 30 лет тому назад, я, когда повторял мантру, я никогда не сидел. Я то ли ходил, то ли там прыгал, или там что-то еще такое делал. But now I never walk when I chant. I just sit down in one place. Но сейчас я никогда не гуляю, когда повторяю мантру. Я просто сажусь и читаю. But anyway, the main principle is that whatever helps you, you should accept. Основной принцип в том, что вам помогает, то и нужно применять. And if it doesn't help you, then you should reject it. А если что-то вам наоборот не помогает, то нужно отвергнуть. Anukulyasya sankalpa, partikulyasya varjanam. The Rupa Goswami said this is the main principle of bhakti. Об этом говорит Рупа Госвами, и это является основным принципом бхакти. And it's in Hari Bhakti Vilas also, Bhaktivinoda Thakur. So many acharyas have commented on this point. Точно так же об этом говорится и в Хари Бхакти Виласе, и Бхактивинода Такур об этом говорил, и многие-многие другие ачарьи. So then it's described what not to do. А потом описывается дальше, чего не нужно делать. He says that you should not shake your head Говорится, back and forth while chanting. что не нужно трясти головой туда-сюда, когда вы повторяете мантру. You should not snap your beads, shake your beads. Не нужно трясти четками. Or you shouldn't show your teeth while you're Не chanting. нужно скалить зубы. I remember there was one devotee in London who did all three of these at the same time. Я помню одного преданного в Англии, который все эти три вещи делал одновременно. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. So why? Because it increases passion. Почему? Потому что все эти вещи, они увеличивают страсть. And that's not going to help you in the long run, more the passion. Это в конечном итоге ни к чему хорошему не приведет. So it's best to try to sit straight and not move the head back and forth and rocking and shaking. Поэтому рекомендуется, спокойно нужно сесть прямо, головой не трясти, зубы не скалить и четками тоже не трясти. A lot of people we see, they chant like this. То есть иногда можно видеть, как But you can imagine, like 20 years, you're moving your head like this for 2 hours in the morning. You're going to have a serious neck problem. Представьте, если человек будет в течение 20 лет каждое утро по 2 часа вот так трясти головой. У него большие проблемы с шеей начнутся, со здоровьем. Нужно остеопат. В будущем. You need an osteopath in the future. Osteopath? Neck, bone doctor. So. Anyway. В общем, какая-то болезнь костная. Да, шутка. Остеохондроз. Моя шутка. Остеохондроз может быть, нет? А что? Костоправ нужен. Остеопат. Костоправ понадобится тогда. Не подсказывайте неправильно. Also, врач на шее.
So Костоправ. it's also mentioned that Bhaktivinoda Thakur mentions that you should not break the round in the middle and then, clip some pin on there or hang it over there and say, okay, потом, подожди. Бхактивинода Тхакур также говорил, что нельзя прерывать круг на середине, там делать прищепку какую-нибудь и думать, что потом дочитаю. Why is that? Почему? Because the principle is that if you want to concentrate and go deep, then you have to spend time. You can't break. Если вы хотите сконцентрироваться и углубить свое повторение, то для этого требуется достаточное время для повторения. Yeah. And actually, if you can, once you master that, then it would be nice you can try to do the same with 4 rounds, which is called the grunti. То есть, если как с одним кругом справитесь, его вычитывать, то тогда нужно уже 4, это называется гранти. Right. In other words, don't break, you don't do anything until you finish 4 rounds. То есть нельзя прерываться и делать что-либо, пока вы не закончите каждые 4 круга гранти. That's what I do. Now, I sit down and I won't do anything else until I finish the 4 rounds. Я вот сейчас как раз так и делаю. Я сажусь, читаю, и пока вот каждые 4 круга не заканчиваю, я ничего не делаю. I won't light incense or turn on the fan or open the window. Может быть, мне вдруг захочется включить вентилятор, открыть окно или зажечь благовоние. I won't put on a chadar or adjust my seat. То есть я всего этого не делаю, я не одеваю чадр, я не поправляю сиденье. I won't drink any water or не пью воды, take any medicine не принимаю лекарства until I finish the 4 rounds. До тех пор, пока я вот 4 круга не дочитаю подряд. And then I will make some adjustments if I have to. И потом, дочитав, если мне что-то нужно там как-то поправить, устроить, я это делаю. So you can try that. That might help you. То есть вот это вы можете тоже попытаться, это поможет больше сконцентрироваться. And if some devotees that chant 64 rounds, they do the same for 16. А если преданные, которые повторяют 64 круга, они делают то же самое с 16 кругами. I found it's very effective. It helps you. And you will also see how fidgety you are, how many things you do during your japa. То есть я считаю, это очень полезная вещь, и вот если вы попытаетесь, вы сами заметите, как многие вещи нам зачастую хочется сделать, и мы делаем, прерывая нашу джапу обычно. Yeah. You'll be surprised. Вы на самом деле удивитесь, попытавшись так вот поступить. Then it's described that the volume of chanting. Далее описывается громкость повторения. There's 3 kinds of japa. Есть 3 вида джапы. The first is called vachika. Первый называется вачика. It means Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. You can hear it with the voice, using your voice. То есть вы произносите вслух, и это можно слышать. The second kind is called upangsu, which means whispering without the voice. Вторая называется упамшу, или это называется шепотом, другими словами. Like that. Вот так. The advantage with upangshu is that you can still chant while you're breathing in. You don't have to take a break to take a breath. Тут в этом случае очень хорошая возможность повторять как на выдохе, так и на вдохе. То есть не нужно прерываться на вдох. And then you can save time. Это может сэкономить время. It's good.
And you can hear it still, right? You can hear me all the way back there. И все равно это Even though I'm whispering. слышно. I'm not using my voice at all. Даже вот на задних Just the air. рядах вы слышите, и несмотря на то, что я голос не использую, а вам слышно. Слышно? You don't really need to use your voice. То есть голос-то, он, по сути, даже не нужно использовать в данном случае. Of course, in the beginning, when you first start, maybe for the first few years, your mind is very wild. And so it is recommended to chant loudly so that you can drown out or defeat your mind. Конечно, когда мы только начинаем процесс повторения, ум настолько сумасшедший, что его контролировать очень трудно, и поэтому нам рекомендуется повторять громко вслух, чтобы мы могли таким образом ум поставить под контроль. And it's not bad to chant aloud. Actually, there are many injunctions or statements in the scriptures which glorify loud chanting. Само по себе повторять громко вслух, в этом нет ничего плохого. В действительности есть много цитат в Священных Писаниях, которые прославляют такое громкое воспевание. And that's mainly because that loud chanting liberates not only the chanter, but any living entities that hears the chanting, even the trees, the insects, the animals in the area. Такое прославление присутствует в Писаниях, потому что такое повторение освобождает не только повторяющего, но также окружающих его живые существа, такие как деревья, животные, насекомые. So if you're feeling very compassionate for the living entities, you can chant aloud. Так что если вы чувствуете сострадание к другим живым существам, можете повторять громко. But the third kind of chanting is called manasik, which means in the mind. Третий вид повторения Только называется манасика, только в уме. And the Hare Krishna mantra can be chanted in all three ways. Харе Кришна мантру можно повторять этими всеми тремя способами. But the Diksha mantras are to be chanted only in manasik. Дикша мантры повторяют только в уме, манасика. Although sometimes Prabhupada said that you can whisper the Gayatri mantras too. Хотя Прабхупада, он иногда говорил, что, в принципе, можно так, if you need to. Если чувствуете необходимость, можно шептать про себя потихоньку Гайатри мантру также. Diksha mantras? Who chants Gayatri mantra? Raise your hand. Поднимите руку, кто повторяет Гайатри мантру здесь присутствующие. Okay, quite a few. Right. So, but the Gayatris are generally, it is stated, is to be chanted in manasik. Обычно Гайатри повторяют в уме. And I should say that Prabhupada has written in his commentaries to Chaitanya Charitamrita that a person should not chant the Hare Krishna mantra in the mind unless he's on the spontaneous platform of devotional service. Я должен также заметить, что Шрила Прабхупада написал в одном из комментариев, что человек не должен повторять Харе Кришна мантру просто в уме до тех пор, пока он не достиг высшего уровня совершенства. Right. But when someone's advanced, he can chant in his mind. Но if he's advanced enough. Когда человек на самом деле возвышен, он может это делать, повторять Харе Кришна мантру в уме. And actually, Prabhupada did that too. На самом деле Прабхупада тоже так поступал. If you would speak to his servants like Shrutakirti or Harishauri, then you would know that his chanting was almost inaudible. Если бы вы поговорили с личными слугами Прабхупады, такими как Шрута Кирти Прабху и Харишаури Прабху, то от них бы вы могли бы узнать, что в основном его мантра была беззвучной. And you can only hear the rattling of his beads. Можно было только слышать перекатывание его четок. Because he was chanting in his mind. Потому что он повторял в уме. Because he was a spontaneous devotee. Потому что он был преданным, находящимся на спонтанном уровне. Sometimes you hear him just Hare Krishna. Sometimes they would hear him chanting a little bit. Иногда все-таки они могли слышать очень тихое повторение. Of course, when he was chanting for his disciples on the tape, it's quite loud, right?
Когда он Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram Ram. Когда он повторял для своих учеников, чтобы они записали на пленку, то вот это вот так вот выглядело достаточно I громко. think, because he was teaching his neophyte disciples. Я думаю, потому что это было так, потому что он учил своих начинающих преданных But when he was учеников. alone, Но когда он был один, it was just, то было вот только слышно это. yeah. I confirmed this recently with Shruti Kirti and Hari Shauri. Я недавно поговорил с Шрута Кирти и Харишаури Прабху, и они оба And they said, подтвердили yes, это, it's true. что это правда. It's also written in the book called The Great Transcendental Adventure by Kurma Das. Об этом также пишется в книге «Великое трансцендентное приключение», которое написал Курма Прабху. Okay, so then Sanat Goswami describes the places where you should not chant. Далее Санатана Госвами описывает места, в которых нельзя повторять мантры. Should not chant in a moving vehicle, Нельзя повторять в движущемся автомобиле или в средстве передвижения каком-то, or in a public place, в общественных местах, or on a bed, на кровати, or in a crematorium. в крематории. So, if you have a bad habit of going to the crematorium, you must stop this Так что, immediately. если у кого-то из вас есть такая вредная привычка бродить по крематориям, то уж лучше вы прекратите с этим делом. A lot of us chant, and I remember, when I was a brahmachari, I lived in a moving vehicle, so I had not much choice. Когда я был молодым брахмачари, я просто жил в движущемся автомобиле. We were just always moving from one town to the next. Мы постоянно переезжали с одного города в другой. The only time to chant japa was when we were driving on the highway. И единственное время прочитать джапу, это было, когда мы ехали по шоссе в какой-то другой город. I realized it wasn't very good practice, but had no choice. То есть я, в принципе, понимал, что это не очень хорошо, но у меня выбора-то больно другого и не было. Because the engine of the car is very loud. Мотор там ревет. And you're always seeing all these signs and people and cars coming past you. Постоянно перед глазами мелькают люди, And машины. you're always looking back and forth. Ты постоянно глазеешь туда-сюда. So it's hard to concentrate. Так что тут уж не до концентрации. So I had a good idea. И мне тогда пришла замечательная идея в голову. And I got my friends to follow me. И я на самом деле вдохновил всех моих друзей делать то же самое. I put a bucket over my head. Я надел ведро себе на голову. And the acoustics were excellent. Там акустика такая, просто закачаешься. And I wasn't distracted at all because I couldn't see anything. То есть меня ничто не отвлекало, потому что я вообще ничего видеть не мог. So I convinced my friends to do this. И я убедил своих друзей сделать то же And самое. all three of us sat in the back of the van while the other devotee was driving the car. И вот ехала наша машина, впереди сидел водитель, мы втроем сидели сзади. The only problem was that gradually, people who were driving down the highway, they would almost get into an accident because they would be staring at, the crazy people wearing. Единственная проблема была в том, что проезжающие мимо другие люди, они чуть ли не врезались там друг в друга, потому что они глазели на нас. And the police thought it was also very strange. И полицейским тоже показалось, что здесь что-то So не we так. stopped. After a couple days, we stopped. Поэтому где-то через пару дней мы так подумали, что last very лучше перестать так делать. And if you chant in a public place, then people are going to stare at you, and it's hard to concentrate, when somebody's looking at you like. Если вы повторяете в общественном месте, то люди тоже пялят на вас глаза, и поэтому очень трудно тоже сконцентрироваться. It looks quite strange. It looks like you're talking to yourself. На самом деле, вот если глазами этих людей посмотреть, то выглядит очень странно, как будто человек сам с собой разговаривает.
So, if you're in a public place, it's not a good place for chanting. Так что общественное место — это не самое лучшее место для повторения. I remember when I was, brahmachari, we would travel a lot, and, people would see us chanting, and they thought it was very strange. То есть я помню, один брамачари был, и когда вот люди видели, как он повторял, это казалось очень странным. They used to drop us off and pick it in like a shopping area, then pick us up at the end of the day, and we would be there all day. So we would have a box of books and a lunch, and we would just stick the box somewhere, hide it somewhere. То есть нас вот обычно, когда мы были санкиртанщиками, нас обычно развозили по точкам, там по каким-то торговым точкам. Нам выдавали коробку с книгами, там закуски какие-то, и уезжали на машине. И мы там где-то эту коробку с книгами припрятывали, и целый день там в этом месте, в общем, находились. So one day I found an old house with no one living inside, and I went behind and found some bushes, and I put my box there. И вот однажды я нашел такой брошенный дом, и там где-то в кустах, на задворках этого дома, я спрятал эту свою коробку с книгами. And I sold books for a few hours, and then I came back to have my lunch. Я пару часов попродавал книжки, и потом вернулся, чтобы перекусить. And then I decided that I should chant a few rounds. И потом я подумал, что нужно, пожалуй, прочитать несколько кружков. So I was chanting behind the old house. И я там начал сзади этого старого дома ходить и повторять мантру. And I felt a little tired, so I stood up. И поскольку я был немного уставший, я так, встал. I was facing the house. Встал и лицом к дому к этому. And I had my eyes closed, and I was chanting like this. Я закрыл глаза и вот так вот повторял. And suddenly I opened my eyes. И вдруг внезапно я открыл глаза. And there was a face staring at me from inside of the house, through the window. Прямо из этого дома, из окна, я увидел, что на меня во все глаза кто-то таращится. Какое-то лицо. Such a face. Вот такое лицо там было в окне. And then our eyes met. И тут наши глаза встретились. And the man screamed, Этот "Get out of here! Человек закричал: "А ну убирайся отсюда!" Oh, it's very shocking. Я был шокирован. Another time, we were distributing books in the airport, and then we would drive back to the campground every evening, and we were living in the campground inside of our car. Однажды мы распространяли книжки в аэропорту, и каждый вечер мы возвращались в палаточный городок, где мы останавливались и жили внутри машины. And so we'd wake up in the morning, we would shower and have Mangalarti. Каждое утро мы просыпались рано, принимали душ, проводили Мангаларти. And then we would go around, we would chant our rounds while walking around the campground. All around where the people were living. То есть, и потом мы брали четки в руки и так прогуливались по этому кемпингу, палаточному городку, там, где жили люди, и повторяли мантру. We were walking under the trees and, through the park, through that campground. Ну так, гуляли под сенью деревьев, так сказать. Just walking around chanting. Просто повторяли мантру. And after a few days, the proprietor of the campground came to us. И через несколько дней владелец этого кемпинга, он подошел к нам. He was an old black guy from the south. Это был старый чернокожий человек с юга. And he talked kind of funny like that, people from the south, they talk funny. И у него был такой акцент, такой. And so the old guy came out into our van. He said, "Good morning, boys." Этот человек подошел и сказал: "Ну, привет, ребята." We said, "Hare Krishna." Он сказал: "Здорово, Харе Кришна." "Good morning." He said, "Merry Christmas to you too." Он сказал: "Тут тоже с Рождеством вас." Мы ему сказали Харе Кришна, он говорит: "Ну, вас тоже с Рождеством." He said, "Now, boys, you look like nice boys, but and I don't mind that
We wear them funny-looking bed sheets. Короче, ребята, вы, в общем, неплохие ребята. Я даже не против, что у вас такие смешные одежды. Bed sheets. Вы все в простынях. Одеты. And I don't mind that you got your head all chopped up like that. Я даже не против, что вы так подстрижены. But you gotta stop sprinkling them herbs all around my campground. Но вы лучше тут не сейте всякие семена, тут у меня тут в кемпинге. Не надо поливать тут все это. That's against the law. Can't allow you to do that now. Sorry about it. Это противозаконно, так что давайте кончайте. So anyway, we have a lot of such kind of stories. Вот таких историй много было у нас. Because we were always in the public eye, kind of in the old days. Так что мы были на глазах, так сказать, у людей. So anyway, where should we chant? А где же нам нужно повторять мантру? The acharyas have recommended 3 places. Ачарья обычно рекомендуют 3 места. One is with Tulsi Devi. Одно место это там, где находится Туласи Деви. Очень важно. And the next place is where any place where there are serious Vaishnavas who are concentrating on their japa. Также места, где есть серьезные вайшнавы, которые очень глубоко погружены в повторение мантры джапы. And the third place is the holy place. И третье место это какое-нибудь святое место. Like Vrindavan or Mathura. Or any place where there's a deity or a Shila. Вриндаван, Мадхура или любое место, где есть божество или Шила. And best if all 3 are there. А лучше, конечно, чтобы все 3 там вместе были одновременно. Right. So your attachment for chanting will be increased greatly if you chant in those places. Ваша привязанность к повторению увеличится очень сильно, если вы будете в таких местах повторять свою мантру. How many devotees have Tulsi in their home? Please raise your hands. Поднимите руки, пожалуйста, у кого Туласи дома есть. Okay. So if you don't have Tulsi, you should get one. У кого Туласи еще нет, вам обязательно нужно это завести ее. Because it can increase your chanting much. Потому что это поможет вам улучшить свое воспевание. Очень поможет. You know that prostitute, that's all she had. She was told to chant by Haridas Thakur, and she was chanting from the Tulsi. Как в этой истории с проституткой и Харидасом Такуром, он сказал ей повторять Харе Кришна мантру, и она осталась там и повторяла рядом с Туласи, это все, что у нее было. There's a witch there in the hallway. You should tell her to go. That's okay. She's draining energy. Yeah. Okay. So, what else is there? Sanatana Goswami also describes that there are, let's start from the beginning. Bhaktivinoda Thakur recommends that until one comes to the level of ruchi, then he or she should concentrate on the meaning of the Hare Krishna mantra. He should not. He should. He should. Until he comes to ruchi. Because he just will be naturally attracted. То есть Бхактивинода Такура, он рекомендует, что до тех пор, пока человек достигает уровня ручи, он обязательно должен медитировать на значение махамантры, когда он повторяет. So, Sanatana Goswami and Bhaktivinoda Thakur have given specific meanings for every word of the Mahamantra. Санатана Госвами и другие ачарьи давали какие-то особые толкования или объяснения значения каждого слова махамантры. So I will give them to you now, and you might want to write them down. То есть я сейчас вам зачитаю некоторые из них, и если кто-то хочет, можете даже записать. Может быть. So you can do if you want. Если хотите, можете записать. So Hare means, O Shrimati Radharani, please attract my mind. Слово Харе означает, О Шримати Радхарани, пожалуйста, привлеки мой ум. Krishna means, Oh my dear Lord Krishna, please attract my mind.
слово Кришна означает: «О, дорогой Господь Кришна, пожалуйста, привлеки мой ум». Then the second Hare means, O Srimati Radharani, please attract my heart by revealing your charming sweetness. А второе слово «харе» означает: «О Шримати Радхарани, пожалуйста, привлеки мое сердце, раскрыв мне свою красоту, очарование». And the second Krishna means, O my Lord, my dear Lord Krishna, please purify my mind by teaching me how to worship you through your pure devotee. Второе слово Кришна в мантре означает: «О дорогой Господь Кришна, пожалуйста, очисть мой ум, научив меня, как служить Тебе, поклоняясь Твоему чистому преданному». So that's the first part of the mantra. Так что вот это вот первая часть мантры. They have this, these four names have the same theme, that please attract me. То есть в этой группе все 4 имени, они как бы имеют такой лейтмотив, что «пожалуйста, привлеки меня». So this is the function of the Madan Mohan form of Krishna, Это как раз является to attract the mind. функцией или задачей божества Мадана Мохана. Это первая форма Господа Кришны. Right? Madan привлечь. means Cupid, and Mohan means attractor. Мадан означает Купидон, а Мохан означает привлекать. So we hope that Krishna will attract our senses and our mind away from Maya and towards Him, because He's so beautiful. Мы надеемся, что Кришна привлечет наш ум и сердце и отвлечет его от Майи, потому что сам Кришна очень красивый. And this is the function of the Diksha Guru. He's a manifestation of Madan Mohan. Это также функция Дикша Гуру, он является проявлением Мадана Мохана. Because he engages your senses in the service of Krishna. Потому что он занимает ваши чувства в служении Кришне. So then the next four names represent the Govinda deity. Следующие 4 имени, они представляют собой божество Говинды. And this is the functionary deity, or the deity of Abhideya. Это функциональное божество, представляющее Абхидею. So then we have the names Krishna, Krishna, Hari, Hari. То есть туда входят имена Кришна, Кришна, Хари, Хари. So the Krishna means please help me to become steady so that I may appreciate your holy name, form, qualities, and pastimes. Слово Кришна в данном случае означает: пожалуйста, помоги мне стать стабильным или устойчивым, чтобы я смог оценить Твое имя, качество, форму и игры. And next Krishna means, oh my dear Lord Krishna, please give me a taste for serving you. Второе слово Кришна здесь означает: дорогой Господь Кришна, пожалуйста, дай мне вкус к служению Тебе. So this is like Nishta and Ruchi. То есть тут как бы идет речь о Ништхе и Ручи. Then Hare means, oh Srimati Radharani, please help me to become qualified. Oh, I'm sorry. Oh Srimati Radharani, please, may I become qualified to serve you. А слово Харе означает: о Шримати Радхарани, пусть же я обрету необходимое качество, чтобы служить Тебе. And Hare, next one means, oh Srimati Radharani, how may I serve you? И следующее слово Хари означает: о Шримати Радхарани, как я могу служить Тебе? And please tell me, or please reveal to me, how can I serve you? Пожалуйста, открой мне это, скажи мне это. So the major theme in this section is to be engaged in service. И основная тема в этой секции означает то, как заниматься непосредственно служением. And this is the theme Prabhupada stressed when he defined the mantra to us. И именно это то, что подчеркивал Шрила Прабхупада, когда он объяснял нам значение Махамантры. He said, "Oh my Lord, oh energy of the Lord, please engage me in your service." Он объяснял это так: о Господь, о энергии Господа, пожалуйста, займите меня преданным служением So вам. Prabhupada stressed this middle section, the Govinda function. Прабхупада подчеркивал эту среднюю часть, которая представляет Говиндаджи. Then the last part,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Meaning here is, Hare, O Srimati Radharani, please let me hear your confidential pastimes with your beloved. В последней секции первое слово Хари означает: «О Шримати Радхарани, пожалуйста, позволь мне услышать о твоих сокровенных играх с твоим возлюбленным». Rama, oh my dear Lord Krishna, please let me hear your confidential pastimes with your beloved. Слово Рама здесь означает: «О Рама, о Господь Кришна, позволь мне услышать о твоих играх с твоей возлюбленной». Then Hare, O Srimati Radharani, please reveal to me your confidential pastimes. Следующее слово Хари означает: «О Шримати Радхарани, раскрой для меня эти сокровенные игры». And Krishna, Rama, oh my dear Lord Krishna, please reveal to me your confidential pastimes. И слово Рама то же самое означает: «О Господь Рама, раскрой для меня эти сокровенные игры». Then Rama means, oh my dear Lord Krishna, please help me to remember your holy name, form, qualities, and pastimes. Следующее слово Рама означает: «О Господь, позволь же мне постоянно помнить о твоих именах, форме, качествах и играх». And Rama, the next Rama means, oh my dear Lord Krishna, please reveal to me how I can serve you. Следующее слово Рама означает: «О Господь, пожалуйста, открой мне, как я могу служить тебе». And then Hari Hari, Om Srimati Radharani, I beg you to be pleased with me. I beg you to be pleased with me. Twice. Hari Hari, yeah. И последние два слова Хари-Хари означают в обоих случаях одно и то же. «О Шримати Радхарани, будь довольна мной, о Шримати Радхарани, будь довольна мной». Yeah, so now, the acharyas have recommended us to meditate on the meanings of the mantra. Ачарьи рекомендовали нам размышлять о значении Махамантры. But of course, when you're chanting japa, you're going too fast to think of all of those things. Конечно, когда вы повторяете мантру, вы, конечно же, повторяете достаточно быстро, чтобы успеть обо всем вот об этом подумать. In kirtan, you can think of all of those things. Хотя на самом деле в киртане вы сможете вполне успеть обо всем вот этом And I подумать. do that as a practice regularly when I'm having kirtan. Not always, but sometimes. Я вот лично довольно-таки часто этим занимаюсь, что когда мы поем киртаны, я вот так думаю. Because then you actually are praying to the Lord. Потому что в таком случае вы по-настоящему можете молиться Господу. And it allows you to go deeper into the mantra. И это позволяет вам погрузиться глубоко в мантру. And you'll get more deeper feelings. И вы можете испытать более глубокие чувства. And then you'll feel more happy. И вы сможете You'll be more испытать deeply connected with Krishna. больше счастья и And более тесную Radharani. связь с Кришной ощутить. So you can try that. But when you're chanting japa, you can think that Hare Krishna, please attract me. Krishna Krishna, Hare Hare, please engage me. Так, если когда повторяете на четках, можете так вкратце: Харе Кришна, пожалуйста, привлеките меня. Харе Рама, там займите меня. Krishna Krishna. Кришна, Кришна, займите меня. And Hare Rama, Rama, Hare Hare, let me love you. Харе Рама, Рама, Харе Харе, позвольте мне любить вас. Вот так вот. Or be pleased with me. Или будьте довольны мною. So at least something should be there. Some thought of the meaning is good. По крайней мере, какие-то мысли о значении все равно должны присутствовать. And it could be more like a feeling. It doesn't have to be a kind of imposition on the mind. То есть, на самом деле, это даже не что-то такое нужно в уме себе там воображать, а это должно быть определенное чувство, сопровождающее повторение. So these information should, in spiritual life, information should turn into feelings. В духовной жизни информация должна преобразовываться в чувства. Information goes into the ear, and then it's in the brain, and gradually it should kind of sink down into the heart. То есть информация залетает нам в уши, там проходит через мозги, но в конечном итоге она должна каким-то образом, так сказать, не зайти в сердце. Just like when you learn to drive a car,
Как, например, когда мы учимся водить автомобиль. You have to think about everything. Oh, I have to put my foot down and Приходится думать постоянно там, как на педаль нажать, как там порулить, как там скорость переключить, как в зеркало посмотреть. But after you practice, then you just do it as naturally. Но когда вы уже хорошо потренируетесь, у вас это очень естественно получается. So chanting should be also like that. И повторение должно быть примерно так же. In the beginning, it may be a little mechanical thinking of these meanings, but gradually it just becomes a feeling in the heart. То есть, может быть, поначалу это будет выглядеть механично, вот думать обо всем этом, но с течением времени это станет естественным чувством, которое сопровождает ваше повторение. And tomorrow we're going to talk only about feelings in chanting. Завтра мы будем говорить только о том, что мы чувствуем во время повторения. Today we're just talking about the external things about chanting, and tomorrow we're going to talk about the internal things. Сегодня мы говорили только о каких-то внешних аспектах повторения, но завтра будем говорить о внутренних. That's why tomorrow's class is called Crying for Krishna. Вот почему завтрашняя лекция называется «Плакать по Кришне». Because that's all feelings. That's all about Потому feelings. что это любовь включает в себя эти чувства. This class is to bring us to the point where we can start. These rules are to help us so that we can improve our concentration, and then later we can have feelings. Все эти правила нужны для того, чтобы мы смогли углубить свое внимание, но в конечном итоге, чтобы мы пробудили определенные чувства. Because if you're not concentrating, you'll never have any feelings. Потому что если не будет сосредоточенности, то ни о каких чувствах вообще речи не может идти. Sometimes I think, like a man and a woman, they're having romance, and then the man is distracted, and he's thinking, "Oh, I had to make a phone call." Как представьте себе, вот мужчина и женщина, у них там роман, там у них там они как-то общаются, и вдруг мужчина так думает: боже мой, мне же нужно позвонить было. And the woman says, "Oh, come on, forget about that." А женщина говорит: да забудь ты про эти звонки, что ты там отвлекаешься? And the man says, "Yes, but I had to make this phone call." Он говорит: да, но я вот забыл позвонить в одно место. And the woman says, "Oh, yes, never mind, just concentrate." А женщина говорит ему: да ты не отвлекайся, просто сосредоточься. You know. Then the phone call comes in, and the man says, "Oh, just wait a second, I'll be back in a minute." И тут звонит телефон, он ей говорит: подожди-ка секундочку, я пойду отвечу на звонок. And the woman says, "Oh, you're always doing this." Она ему говорит: да ты вечно такой вот. Like you can see that there would be no feelings. То есть как бы видно, что чувств там как бы особо нет. Because there's, the person is distracted, the man's distracted. То есть этот человек, он отвлекается, его что-то отвлекает. So it's the same thing when you're making romance to the holy name. There cannot be any distractions. И подобным образом, когда вы, если можно так выразить, вот такой роман, что ли, или отношения развиваете святым именем, то не должно быть никаких отвлекающих факторов. And in this way there can be in this way there's concentration, and then there's some feelings. То есть должна быть сосредоточенность, и потом уже чувства развиваются. So, now we will give some practical advice on some other points. Теперь я дам некоторые практические советы по другим вопросам, моментам. Okay. Now we will use the beads. Для этого будем использовать четки. So, Prabhupada, he used to chant like this. Прабхупада обычно повторял вот так. Now, смотрите, пожалуйста. Can you see in the back? Кто-нибудь, это вам видно, так кто сзади сидит? Watch. Смотрите внимательно. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. See, what's happening is that Prabhupada would finger the beads on the first half, and then when he got to Hare Rama, he would stop and hold them. Hare Rama. Обычно Прабхупада, когда повторял первую часть Махамантры, он перебирал четки, но когда доходил до Хари Рамы, он как бы останавливал движение пальцев. So, you can see this in videos sometimes. Of course, his hand was in the bag, but you can see him going like this and then
stopping and then going and then. То есть можно даже по видео записям видеть, хотя рука Прабхупады в мешочке, все же можно видеть, что он в первой части мантры перебирает четки, а потом он ее останавливает. So I started doing this many years ago, and I found it was very helpful for my concentration. Я тоже попробовал и почувствовал, что мне это очень помогло для концентрации. And it also helps you to remember to move to the next bead when you're going to the next mantra. Также позволяет не забыть перейти к следующей бусине, когда вы повторяете мантру. Which is usually a problem for most people. Потому что для многих это проблема. Очень You know, часто. if you find that you're chanting your rounds like 10 minutes, then probably you're forgetting to move your hand to the next bead. Если вы обнаруживаете, что вы повторяете один круг 10 минут, то, возможно, вы забываете иногда передвинуть пальцы к следующей бусине. Who chants who chants around more than 8 minutes? Кто повторяет один круг дольше, чем 8 минут? Yeah, about half, right? So that it probably means you're not moving your hand to the next beat. Возможно, дело в том, что вы забываете иногда перебирать бусины. Satsarup Maharaj, in his Japa Reform notebook, he wrote that sometimes what he does, he squeezes the beads very hard, almost like trying to break them. В своей книге «Реформа Джапы» Сатсаруп Махарадж он описывает, что иногда он так сжимает бусины, что как будто хочет раздавить их. And that, because you're using so much energy that it forces your mind to concentrate. И поскольку таким образом он вкладывает энергию, это как бы тем самым вовлекает ум также, то есть заставляет его сконцентрироваться. So if you find when your mind is bouncing all around the universe, try that. Если ваш ум, он витает по всей вселенной, можете вот это попытаться сделать, сжать бусину. Tamal Krishna Maharaj used to chant like this. Тамал Кришна Махарадж обычно так повторял. He didn't finger the beads, but he would put his thumb on the knots. And this way he would move like this. Он не перебирал сами бусины, он ставил свой палец между бусинами на узел шнура и таким образом передвигал щетки. And that also kind of guarantees that you will never drop the beads because you're like locked in there. The beads are locked. Гарантирует, что вы не уроните четки в мешок, потому что вы там как бы палец как бы замкнут. Did you ever drop your beads while you're chanting, right? Кто-нибудь когда-нибудь ронял четки во время повторения? Так, бульк. Oh yeah, I think it's here. Я думаю, что это было здесь. But this will never happen if you do it like this. Но это никогда не произойдет, если вы будете вот так держать. Now, some devotees they chant. They use their voice to help them concentrate, like singing a song. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram Ram. You know, anyway, everybody has a little melody they usually use that. То есть некоторые преданные, они вот так вот меняют тон голоса, как будто они поют песню. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Господи. Some, that's good. That's a good way to concentrate the mind. Ну, в общем-то, это неплохо, это может позволить сосредоточить ум таким образом. But we should remember also that I didn't mention before. Rupa Goswami has written in Bhakti Rasamrita Sindhu, Sulaghu Uchara Japa Iti. Sulaghu Uchara Japa Iti. It means that japa is chanted very softly. Но Рупа Госвами, он упомянул в своей книге, что джапу нужно повторять достаточно тихо. Yeah. So anyway, you may sing a song, but not too loud. То есть песни как бы петь-то можно, но не так громко, так скажем. Of course, if you need
to do it loudly, that's okay. Но если No все-таки problem. кто-то чувствует, что необходимо так делать громко, ну тогда что ж поделать? Можно. Tatrapita niyamata smarane nakala. There's no hard and fast rules. Так что, потому что говорится, что строгих правил нету. You can scream if you want to. Можете орать, если хотите. Krishna, pomogite. So there's also, let's see, what else can we say? Sometimes devotees put a certain stress when they're chanting that. Иногда преданные используют ударение при повторении. Like I used to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. I used to chant like that. Я вот однажды так повторял. And there's another kind of algorithmic emphasis, another way, which I will show you. Есть такое еще алгометрическое ударение. Я сейчас вам продемонстрирую. This is a very mechanical process, chanting. Это очень процесс такой механический, But it forces you to concentrate. но он неизбежно заставляет вас просто сосредотачиваться. It's very good if there was just some catastrophe in your life. То есть это очень хорошо, когда у вас в жизни какая-то катастрофа. Like your house burned down. Ну, дом там сгорел, допустим. Or your husband just left you for another woman. Там муж ушел к другой. Or you smashed your new automobile. Или вы разбили ваш новенький автомобиль. And then the next morning you're trying to chant japa. Right? И вот на следующее утро вы пытаетесь повторять джапу, And your mind's going like this. но ум вот так вот кружится. So then you can try this method. Тогда вы можете попытаться вот этот метод. Of course, some of us every day our minds are going like this anyway. Хотя у многих у нас каждый день ум вот так вот кружится. So anyway, you can try this any day. Ну, так что попытаться это можно сделать, в общем-то, в любой день. Sounds like this. Вот так вот звучит. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, like this. Every time you do the mantra, the next. То есть с каждой новой мантрой вы делаете ударение на следующее слово. Каждое следующее слово. Понятно? Right. So it's very mechanical, but it forces you to concentrate. То есть процесс как бы механический, но он неизбежно просто заставляет вас When you're концентрироваться. chanting like that, it's very hard but if you practice it, you can do it. То есть поначалу может трудно показаться, но потом достаточно And легко. during that, you cannot feel anything. You'll never feel anything when you're chanting in that То есть way. повторяя так, конечно же, вряд ли вы что-то сможете там почувствовать, испытать чувства какие-то. But it's good for grabbing the mind. Но этот способ хорош для того, чтобы как бы схватить и ум. Some devotees try pranayam before they chanting japa. Некоторые преданные, они прежде чем повторять джапу, они делают пранаяму. Just for maybe 3 or 4 minutes. Там Like this. 3-4 минутки. Not for half an hour. Не так, что там на полчаса все это дело. Some devotees pray before they start to chant. Некоторые преданные That's молятся, also nice. прежде чем начать повторять. Это тоже I know one помогает. devotee in Harvati. He prays for 45 minutes every day before he begins his japa. Я знаю одного преданного в Хорватии, он 45 минут молится, прежде чем начать читать джапу. So you don't have to do that, but maybe for 5 or 10 minutes. Может быть, не стоит уж так вам поступать, но 5-10 минут нормально. And some devotees, they chant some verses or some bhajan or some prayer, some shlokas. Некоторые преданные, они там какие-то шлоки повторяют, баджаны, может, какие-то поют. And of course, you should chant the Pancha Tattva Mahamantra before you start to chant. И, конечно же, прежде чем начать повторять, нужно повторять Панчататтва Махамантру.
And it's also interesting to note that Prabhupada never chanted the Panchatattva Mahamantra in between the rounds when he chanted japa. Очень интересно заметить, что Шрила Прабхупада никогда не повторял Панчататтва Махамантру между кругами. Nor did he ever tell anyone else to do that. И никогда он никому не говорил, чтобы кто-то это делал. Nor is it written in any of his books to do that. И также об этом не написано ни в одной из его книг. Or any letters or conversations. Ни в одном письме, ни в одном разговоре об этом не But говорится. yet, practically every ISKCON devotee does that. Но практически каждый исконовский преданный именно так и поступает. So, but I don't do that. Ну, кроме меня, пожалуй. But you can, what I do is I chant the Panchatattva mantra many times, maybe 5 or 10 or 8 or any, before I start chanting japa. Я просто что делаю? Я читаю несколько раз Панчататтва мантру, ну там раз 5, может быть, прежде чем приступить к чтению джапы. And I pray to the Panchatattva. И молюсь Панчататтве. I try to chant it again and again until I can feel the presence of the Panchatattva, until I can feel that I'm praying to them. Я повторяю это несколько раз до тех пор, пока не почувствую присутствие Панчататтвы или какой-то вот их ответ. So I find that it's more effective that way. Я нахожу это более эффективным. Because if you're chanting the Panchatattva Mahamantra or mantra between the rounds, there's a tendency to snap it off very mechanically. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Dvaita Gadadhara Gaura Bhaktivinoda, Hare Krishna, Krishna Krishna. Very mechanically they usually do. Обычно как происходит, что между кругами вот так вот может это быть механично вот так вот, а потом. Isn't it? Так бывает, да? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Dvaita Gadadhara Hare Krishna, Krishna. So you don't even listen to it, right? Даже не You don't слышите, even listen to it. не слышите даже, что там произносите сами. It's better if you're like, you fold your hands and you say it 10 times before you start the japa. You pray. Лучше уж молитвенно сложив руки, очень внимательно, несколько раз повторить это перед началом чтения джапы. Or you can do it 16 times. Можно даже If 16 you want раз to повторить. make it equal to the Если same number. если хотите это приравнять к числу кругов. If you're concerned about quantity. Если вас интересует количество, так сказать. Right. But quality is more important anyway. Но качество, конечно, гораздо важнее. Right? It's better if you chant the mantra 3 times and you're crying than if you chant it 100 times without any feelings. Лучше уж 3 раза Mechanically. прочитать мантру с полным чувством, чуть ли не плача, чем сотни раз вообще ничего не чувствуя. Okay, you get my point? Поняли? Right. And also you can chant, it's recommended, Prabhupada recommends to chant the names of the 6 Goswamis before you start to chant. Также Прабхупада рекомендовал повторять имена 6 Госвами, прежде чем начать повторять мантру. Because they help to destroy the obstacles on the path to devotion. Потому что они позволяют, помогают избавиться, устранить препятствия на пути преданности. So I do that also. I do that many times before I start chanting. Я тоже так поступаю, делаю это несколько раз, прежде чем начать повторять мантру. And some devotees, they light incense or they play a cassette of their guru chanting japa. А некоторые преданные, они зажигают благовония или там где-то потихоньку включают кассеты, где записано, как гуру повторяет мантру. Or maybe some shanai or flute music. Может быть, какая-то музыка, флейт или шиная. Something to relax you. Что-то позволит вам расслабиться. To help you meditate. Позволит войти в медитативное состояние. Hey, you can light a candle. Свечка, может быть. Да? That's, the light of the candle is very nice. It soothes the mind. It makes you feel like meditating. Огонь свечи, он как бы охлаждает ум, успокаивает. And you can put your favorite picture of Krishna Вы on the можете table, разложить на столе light the candle, любые изображения Кришны, зажечь свечу and then chant in ecstasy. и Pray. повторять в экстазе и молиться. So anyway, there's so many things that you can do to help
your concentration. Ну, в общем-то, много чего можно сделать, чтобы помочь Maybe somebody сконцентрироваться. would like to share what you do to do during japa. Может, кто-то из здесь присутствующих преданных хочет поделиться, что вот они делают, что вы делаете, чтобы больше сконцентрироваться. Кто хочет поделиться? Yes. We have another microphone? Микрофон есть еще один? Okay. Okay, go ahead. Помнишь? Okay. Translate? So he says that he tried to make this algorithmic emphasis, and as soon as he get distracted from this, it's very difficult to resume this practice. The mind became like Rebellious. rebellious, yeah. And he says that he has also another realization that when he sincerely trying to make a service, he naturally going to the point, pray to Krishna to be able to do that. Like that. So this is the main point. Okay. Yeah, well, if you want to do the algorithmic method, I would just do it maybe for the first 16 beads. Что касается этого алгоритмического ударений, я бы 16 beads. 16 beads. То есть я бы посоветовал это сделать просто для первых 16 бусин. 16 words. То есть для 16 слов, другими словами говоря. Or maybe 32, but not more than that. То есть или 3-4 бусины, но не все подряд так повторять. That's enough to grab the mind, and then chant normally. Этого вполне достаточно для того, чтобы, так сказать, ухватить под контроль ум и потом продолжать повторять. You can do it maybe for the first 16 beads of a few rounds. Или можно сделать это для первых 16 бусин, первых нескольких кругов. Or whenever you see that your mind's really going wild. Или когда вы видите, что ваш ум, он по-настоящему там взбесился уже. And then when the mind calms down, then chant it normal. А как только он маленько успокоился, то можно так, нормально читать, повторять. So otherwise, yeah, the mind will rebel because it's a very, очень строгий систем. А то он действительно может протестовать ум, потому что он такой очень строгий. We're having questions now. Okay. All right, go ahead. That's all right. He says that sometimes devotee they may lose the bead, 1 bead, 2 bead, and that means they don't chant. Not on the choki. Yeah, On the mala. one bead. Yeah. So that means they don't chant 108 in a round, but maybe 199 like that. So what he did, he I mean 107. 107, 100 times. You mean they actually have physically beads missing? Not beads, just lose it. Oh, they just kind of skip it. Skip it, yeah. Okay. So what he did, he took Prabhupada tape with his chanting japa. He counted 108 times he chanted mantra, and made a pause after that, and then he chanted with Prabhupada. And at the time he ended, Prabhupada continued to chant. Means he skipped a few beats, and he realized that he did that all the time before. So then he started to be more concentrated, and sometimes he checked himself with that tape to make sure that he doesn't skip any beats. Right. Mm-hmm. Спасибо. He has the tapes on sale. Yeah.
Okay, yes, in the back. Громко. Не громко. А, громко? Вслух. Ага. Ага. So, could you please chant first type of chanting, which means audibly, Oh. in correct way? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There's some voice. С использованием голоса, как видите. It's not so loud. Не громко, но с голосом. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Not that. Yeah. Wait 1 second. Abhiram? Маленький чатки, может быть. 20 или 50. He had japa beads, and some beads were very small, and because of that he skipped many of them. And he was amazed how fast I'm chanting. So when he Got new beads. changed for another beads, and the time for one round increased. Mm-hmm. Okay. Осторожно. Yes, sir. So when he chanted before, many other thoughts came to his mind generally. So what he did, he audibly chanted Hare Krishna mantra, but internally he chanted Panchatattva mantra. That helped him to be concentrated. Now he is chanting audibly and without abstractions in the mind. Yeah, if something helps you, then it's good. Если что-то вам помогает, то это хорошо. But that's not our usual practice. It's not recommended. But if it helped you, then that's good. Хотя, конечно, это somehow it's good. Не является нашей такой, общепринятой практикой. Это обычно такого не рекомендуют никому. Но раз уж это вам помогло, то уж, так сказать. Oh, what to do? Ladies, wait. Okay, подожди. Okay, in the back. Громче. It's a question. Вопрос. Ну, это вайшнавские традиции. Снат Госвами писал это на Хари Бхакти Виласе. It must be our tradition. Yes. Ooh. Radhe Shyam Baba. Ah. Отец, you should preach to him. Должен проповедовать его. Okay. All right. Okay, let him translate. Okay. Wait. He's saying that before chanting, he just picking up Srimad Bhagavatam different prayers
like Omkara, and then first Om Tat Vishnu, something like that. Then he chants Panchatattva mantra, then Ananda Tanujaya Kinkara, like that. So all these prayers he chants before chanting Hare Krishna mantra. Really? Like this. Good. Отлично. So different prayers which devotee pray to the Lord when they like make an excuse that they are fallen, like this. Okay, спасибо. Hare Krishna. Good, okay. Yeah. When I chant mantra, simultaneously with that go on two prayers together. Simultaneously with chanting mantra, she has two prayers in the heart, yeah. That means externally she chants Hare Krishna mantra, but internally in the mind she repeats in Russian, "Oh my Lord, please engage me in the service to you," like that. So these two internal and external things together. Mm-hmm. It's by the way, it's quite difficult to do that. Yeah, well, these things are not like recommended for us to do all the time. Нам не рекомендуется всякий раз так делать. Because we don't want to impose something on the mind. Потому что мы не хотим что-то искусственно приносить в свой ум. So that prayer should become like a feeling. То есть вот эта вот молитва, о которой вы сейчас говорили, она должна быть в форме какого-то определенного чувства. And if you want to think of something, then you should think of Krishna. Если вы хотите о чем думать, то лучше, конечно, думать о Кришне. Like Krishna's present. Radha and Krishna are present. Как Радха и Кришна, они присутствуют. And they're listening to what, your prayer. И они слушают о том, как вы им молитесь. So that's, when you can feel their presence, that's very good. Because then it's a feeling, it's not some mental gymnastic. То есть, когда вы чувствуете их присутствие, это очень здорово, потому что все это вместе взято, это не какая-то умственная гимнастика, это должно быть какое-то естественное чувство. But just like him, this practice helped him. So if something is helping you, then it's good. Но точно так же, как вот этому человеку помогло то, что он сделал, если это вам помогает, то это, в общем-то, неплохо. In other words, it's better to be thinking of this prayer in your heart or in your mind than thinking of something material. Уж лучше думать вот об этой молитве в вашем уме, чем думать о чем-то материальном. Yes. So her practice is that she chant audibly mantra, and at the same time she tried to think about the same mantra in the mind. Just think of the same words simultaneously, not thinking about anything else. Yeah, that's a kind of yogic meditation. Такая йогическая медитация своего рода, да? So that's possible. Before we take any more questions or comments, I would like to just announce to you that we usually what I do is I chant at least one round with everyone at this point. So I think let's do that now, and then if you have more questions, then we can discuss. But I want to chant, before it gets too late, one round of japa together. Обычно в этом месте мы все вместе со всеми присутствующими повторяем один круг мантры. И прежде чем поступят новые вопросы или дополнения, я бы хотел, чтобы мы сейчас все вместе прочитали круг мантры. А уж потом, если у кого-то еще останутся вопросы, то можно будет их задать. Because I find that what you can try now is some of these techniques
And anyway, concentration is going to be much better now because we've been talking about chanting for an hour. То есть мы сейчас целый час говорили о повторении, вот, и кто-то может сейчас применить одну из этих техник, которые мы говорили, и может быть даже почувствовать, And I насколько... request you not to leave, but to try to chant one round before you leave. Вот, я прошу не расходиться, а прочитать один круг мантры, прежде чем разойтись. It's part of the workshop, Это у нас же все-таки здесь part of мастерская the джапы. class. And it's right practical. У нас должна быть практика. We want to put into practice what we heard. Мы должны на практике сделать то, о чем мы только что говорили. Okay. Do we need all these lights? Can we turn off some of the lights? 'Cause Можно it's a little bit- свет повыключать? Yeah. Okay. How's that? Luce? Better for chanting, I think. Okay? Okay. Jai Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhar Srivastava Gaura Hare Krishna, Hare Krishna.